gwa nampiira gwetwa mwezi gwa January omwaka 2024. Agesa weno tulijja kubanga tetugatandika n'amawulire gayisanu ag'omukulembeze w'eggwanga His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni agemesebwa obw'essentebe omukago ogw'amawanga ga nampawengwa nkani aga non-aligned movement era nga buti Uganda n'eri mu mitambo egy'omukago guno okumalira irala emyaka 3. President Museveni okuweebwa obw'essentebe babaire wale mu lukuŋŋaana olw'anaamu oluli kuyindira wano mu kibuga Kampala ku Speak Resort ng'era omusasi waffe Medi Mukalu abaireyo. Uganda eweereibwa obw'essentebe bw'omukago gw'amawanga ga nampawengwa ogwa non-aligned movement nkaninaamu okuva ku iwanga lya Azerbaijan eribeire n'obw'essentebe obw'ekifo kino nga buti byonna byonna bigemesebwa iwanga lya Uganda ku mukolo ogukoleibwa minisita ow'ensonga d'enda mu Azerbaijan Jaihun Beraramovu era ng'ono obuyinza butya bugemisa His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni era yamwendeza obukulembeze obulungi obwidde okuyambira awalala amawanga gonna. Informed member states that in its capacity as the incoming chair of NAM and the host of the 19th summit, it will serve as the chair of the political committee and economic and social committee of the preparatory senior officials meeting at the ministerial meeting in accordance with the established practice of the movement. General Yoweri Kaguta Museveni mu kwogera kw'okusookerera irala oluvannyuma olw'okugemesebwa entebe eno atabukira abazungu olw'okukakaatika ng'endowooza dhaibwe ku mawanga ga Africa nga kwotere n'okukozesa obubi sayansi ne tekinologiya kubanga emundu okuwakulanga entalo okunaga okutuntuza okutaaku n'okunigiriza Abafirika. To conquer Africa, the Americas, Asia and the Pacific. European looting of the rest of humanity through slavery, imperialism, colonialism, semi-colonialism, conquest and extermination of the indigenous people in some cases went on for 500 years. Onawagira amawanga olw'okuba nti gasalawo okwegayitira awalala mu mukago guno gwa naamu ng'akabonero akalaga nti baali bakooye ebikolwa ebitali bya bwesimbu okuva mu mawanga agambi era yagayitako nti mu kiseera kino bateekeirwa okukomya okutambuliza ebyobufuzi ku iddiini amawanga emboneka ey'omuntu oba ekikula. So I'm very glad to have this big presence of people from the world so that we can interact with you. Okusinziira ku General Yoweri Kaguta Museveni ensi eteekeirwa okutambuzibwa nga essira liteereibwa ku kugondoola ebiruma abantu okubona nga wabaawo okwekulankulanya omuli okutumbula ebyensuubulagana okwongera amaanyi mu bya sayansi ne tekinologiya okotaaku n'okulwanisa obutuddu. The future is bright if we act right. These are indeed the Bandung principles of 1. Respect for fundamental human rights and for the purposes of the principles of the Charter of the United Nations. Respect for the sovereignty and territorial integrity of all nations. Recognition of the equality of all races and of equality of all nations, large and small. Abstention from intervention or interference in the internal affairs of another country. Museveni asomye era yalambika n'ebintu 10 ebiteekeirwa okulingirirwa okotaaku n'okugobererwa amawanga agali mu naamu. We have this big presence of people from the world so that we can interact with you. Our stand is that the world should concentrate on the common human problems: prosperity through trade, the advance of science and technology to deal with human problems, the environment, crime and terrorism. Amyuka omukulembeze wa Cuba ngono ni Salvador Vaides Mesa mwena asabye essira liteebwe ku nkyukakyuka mu mbeera ey'obutonde kubanga ekosa ino omuntu. And coping with huge external pressures intended to divide and weaken the movement. Ate yaisente babaire ku His Excellency Denis Francis owa Azerbaijan ayozayoziza mwine General Museveni okutuuka ku bw'essentebe buno era yamukutira okunyweza enkolagana okotaaku n'okutema empenda okugondoola ebizibu ebiriwo.
confident that the same spirit will guide our work in the coming days. Ssentebe wa African Union Commission ngono ni Mohamed Mausa Faki akinoganiza ng'obutebenkevu bwe buli ensonga enkulu era nga n'ensonga ya Israeli ne Gaza bwe bagwanira okugiringamu. Assuming permanent seat in the UNSC will contribute to the global stability, peace, security and sustainable development. Mariam Nagadia nakusakira emboozi eno kulwa Baba TV Amakonde. Amawanga agali mu mukago gwa IGAD bavumirire ino olutalo oluli e Sudani nga bakoba nti luno tirwabwenkanya era nga bano basinziire mu lukiiko lwaibwe basaba amawanga okuli erya Somalia n'eriwanga lya Ethiopia okutyama bateese. Bino byonna bituukibwa ku lukiiko lwaibwe olw'endawulo lwe batyamiza wano mu iwanga lyettu erya Uganda mu maka ag'omukulembeze His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni waleere mu bitundu eby'Entebbe era nga olukiiko luno lubaire lukubirizibwa President w'eiwanga lya Djibouti Ismail Omar Guelleh. Ebisingawo ne bino. Abakulembeze b'amawanga ganamukago ogumanyikibwa nga Intergovernmental Authority on Development mu bumpimpi IGAD batyema Entebbe mu maka g'omukulembeze ow'eiwanga President Yoweri Kaguta Museveni okuteesa ku nsonga ed'endawulo ediwerako omubaire olutalo olw'e Sudaani olutakya okutaaku n'endawukana eddabalwikewo wakati wa Ethiopia ne Somalia. Our guns must be silenced as the war continues to pose serious threats to the unity and territorial integrity of Sudan, as well as to the security and stability of the entire region and beyond. Bano kubaire ssentebe w'omukago guno era nga n'omukulembeze wa Djibouti His Excellency Ismail Omar Guelleh kabakyaza President Yoweri Kaguta Museveni, omukulembeze wa Kenya Dr. William Ruto, omukulembeze wa Somalia His Excellency Dr. Hassan Sheikh Mohamudu okutaaku n'omukulembeze wa Sudan ey'amaserengeta His Excellency Salva Kiir beikaniza nti olutalo oluyindira e Sudan tirwabwenkanya era lusaine lukomenkerezebwe. The devastating conflict in our sister nation, Sudan, or the recent developments in relations with Somalia and Ethiopia, these challenges necessitate bold leadership, unwavering commitments, and a shared vision that transcends borders and ideologies. Mu kiwandiiko ekyawalala ekyawandikibwa ng'ennaku d'omwezi 18 omwezi ogwa Nampira omwaka guno gwene, abakulembeze bano basabye abalwanagana e Sudaani okuli munnamagye alamula General Abdel Fattah al-Burhan okutaaku n'omuduumizi w'akabinda k'eggye lya Sudan Armed Forces General Muhammad Hamdan Dagalo ng'ono amanikibwa ino nga hemideti okutyama bateese era nga bateerewo ennaku 14 omukago gwa Africa okwingira mu nsonga dino nga bayambibwako ebitongole eby'ensi nayo n'okwagananamu kw'abalwanagana babiri Burhan ne Dagalo bateese kukwiza emirembe e Sudaani. It is therefore my hope that over the course of this summit we will engage in robust and fruitful discussions, leaving no stone unturned in our pursuit of fruitful, constructive and tangible outcomes. Bw'abeera ayogera ku eri baine omukulembeze President Yoweri Kaguta Museveni avumirira olutalo olw'e Sudaani ng'akoba nti luzira na kiruubirirwa. But you have got wars, everything, every small thing is war, everything, war. This is ideological shallowness in our view. So therefore, in our discussion, we captured this, and we really think the parties involved must stop these unprincipled wars. Mu nsambo n'endala abakulu era bavumirira obuteekaanya obuli wakati wa Somalia ne Ethiopia obwatuusiisa ne Ssaabaminisita wa Ethiopia Abiy Ahmed okuddamu okwidda mu lukiiko luno nga bano entabwe eva ku katundu akamanikibwa nga Somaliland, Ethiopia kayitanaku omukago okukeefunza esobola okukozesa omwalo gwako ogwa Somaliland Port, so nga ate Somalia ekoba nti lina itwale lyayo nga Ethiopia weerengereza mwaleese nebe kuweekoma eddeme kusaalimbira ku itaka lyaibwe era abakulembeze mu IGAD basabye Somalia ne Ethiopia okutyama beikaamye tibalwawo okuvaaku na lutalo. On the issue of the Ethiopia and Somalia, again we have support. You will hear what the communiques say, the principle of the sovereignty
of countries of Africa and of the world, I believe, and the inviolability of the borders. Omukago gwa Intergovernmental Authority on Development nkani IGAD n'omukago gw'ebyenkulankulana ogugayita amawanga ga Africa mu buvanjuba okuva mu Horn of Africa n'Elvalo Kotaku n'abagabana ku nnanda za Africa ekitundu ekimanyibwa nga African Great Lakes. Muhammad Mukalu nakusakira emboozi eno kulwa Baba TV Amakonde. Bwe tweyongerayo ye abaire akulira akakiiko akalondoola empiiya eddomu y'omusolo Medad Lubega Segona olunaku olwaleero aweereyo yafeesi eri omubaka owundi eyalondebwa mu kifo kino bannakibiina kya National Unity Platform ngono tewundi ni Muwanga Kivumbi. Medad Lubega Segona akuutire Muwanga Kivumbi amuyirire mu bigere okujja mu maaso ng'alondoola empiiya eddomu y'omusolo diddeme kubulankanizibwa bannakigwanizi mu iwanga lino eri ya Uganda. Kunchokolo na olwaleero omukise wa busire y'obuvanjuba mu lukiiko olukulu olw'eiwanga Medad Lubega Segona ngono n'abeera ssentebe w'akakiiko ka Paaka Central nga kano n'akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola empiiya eddomu y'omusolo wagati mu iwanga Uganda agemesa Muwanga Kivumbi yafeesi ng'era ono n'amwirire mu bigere. Sir, more of your wealth is here. Your wealth lies in papers. Segona akoba nti akakiiko kano kabeire kukakoza omulimu gw'amaanyi nno era nga basobweire okufulumya dda alipoota 2 obula tukoze omulimu omuyonjo ng'ate teri gwe tufumise musumaali okuggyako oyo agwanidde. Ndowooza ssebo nti ŋŋenda ndi musanyufu nti ofiisi njiwa omuntu gwe mmanyi nga byagenda okukola abitegeera era nga tajja kutuswaza. Ono amusabye okuba omugumu okutaaku n'okugemagana n'abakiise bonna basobola okuweereza okutaaku n'okulondoola empiiya eddomu y'omusolo. Bye tutasobodde kukola tubisikizza biriko agenda okubikola. Nange gye ŋŋenda neetegesa okuyiga n'okukola ne bammembers abalala. Sebo ssentebe nkugumya nti abantu b'osigazza b'ogenda okukola nabo balungi ate basobola. Honorable Muwanga Kivumbi nga butini ssentebe w'akakiiko kano asabye abakiise bano okuba abeesigwa abeerufu okutaaku n'okuba ab'amazima. Kola yaffe tujja kubeera fair, tujja kubeera benkanya, tujja kubeera b'amazima, tujja kubeera beesimbu, tewajja kubaayo obulabbayi. Muwanga era agira mu maaso yasaba abakiise okwongera okusoma okutaaku n'okunoonenkereza ng'ate akikola tedda kufuna mukisa kuteesa ku kakiiko kano era alabwire ebitongole bya gavumenti ebyebuzaabuza nti bubakyereire. Ekyo nsaba ekitongole naddala betugenda okukolagana nabo bonna bajje nga bamanyi tukola kuzimba ggwanga nagenda mu maaso. Mbawadde obweyamu obwange ne bannange nti tujja kubeera beesimbu, tujja kukolera mu bwerufu obugenze ewala, tujja kukolera mu musana. Ate yamyuka ssentebe w'akakiiko kano Honorable Namuga Gorethi ngono n'omukiise w'amawogole y'amaserengeta mu lukiiko olukulu olw'eiwanga akoba nti baidde kukola soti bya bufuzi era yasaba abantu okutoola ebyobufuzi mu mirimu gyabwe gye bakola. Ye omulimu munene nnyo ogulina okukolebwa akakiiko kano nti Munnayuganda yenna ekimugatta ku bukulembeze buweereza ate era nga ffena tuli bamativu oba bennyamivu nti services oba obuweereza mu bantu bukenenye. Tugenze okutuuka mu palamenti ye-11 nga bannaffe bakwata kakeeki ak'olukumi ne batugamba nti mukatemeeteme buli omu agabane. Ekyokugabanyizaamu ebitongole okukola emirimu kitono ate ne zituuka mu bitongole zino nebitongole bino ne zitakosebwa bulungi. Muwanga Kivumbi alaze nga bwe batawena era nga bwe baidde okutandikira ku minisitule y'ebyempiiya yeene. Ivan Kakoza nakusakira emboozi eno kulwa Baba TV Amakonde. Munaife Ivan Kakoza olw'emboozi. Bwe tweyongerayo butini palamenti ya Uganda evidiyo yafulumya enteekateeka daayo edda okugegengera n'okuziika abaire omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Dokolo Barbara Atimu Cecilia Ogwa eyaviire mu bulamu obw'enseno olunaku olw'eigulo. Ono yafiirire mu iwanga lya Buyindi yamaze ebbanga ng'atali kufuna obwiddandabi obw'ekirwaire kya kookolo ekimumazeewo okutuuka bw'aviire mu bulamu obw'enseno. Nga yeesigaime ku mateeka gafuga palamenti
obuvunaanizibwa ku bakiise oba bafu oba balamu buweebwa paalamenti ng'ereza muntu alina buvunaanizibwa ku nteekateeka z'okuziika omugenzi Cecilia Ogwalu. Member of Parliament of Dokolo, which occurred this morning in India, where she had been evacuated for a specialized medical care. Ng'asinziira mu lukungaana lw'abannamawulire ku paalamenti, Sipiika wa Paalamenti Right Honorable Anita Anet Yamongo akobye nti obuyinza obw'okuziika omugenzi Cecilia Ogwalu bwonna buli mu mikono gya paalamenti. Dead or alive, in the hands of the Parliamentary Commission, which is in Section 6, empowering the Parliamentary Commissions to determine the benefits and privileges of members of Parliament. Okusinziira ku Sipiika Anet Yamongo akoba nti omubiri gwa Cecilia gwidda kwezibwa mu iwanga ku lunaku olw'Essande ng'ennaku omwezi 2 okuva e Buyindi ye yeeyisiza ogw'enkomerero, era nga mwene Sipiika Anita Anet Yamongo n'edda okugwaniriza ku kisaawe Entebbe. 21st January 2024, the body arrives at Entebbe aboard Emirates at 2:10 p.m. and is received by the Right Honorable Speaker of Parliament and the family. Omubiri olunaava Entebbe gwidda kutwalibwa mu ddwaliro ery'e Mulago abasawo basobola okuguteekateeka obulungi, ng'eyo gye gwidda okuva meni gutwalibwe mu maka ga A+, meni oluvannyuma gutwalibwe mu bifo eby'endawulo okusobola okugukuba ku eriisa ivainnuma okwotaako n'okusiima emirimu gy'akoleire iwanga. The body would then depart from Mulago Hospital and thereafter to A+ Funerals Home for a night. Mu nsambo n'endala ku lw'ebbalaza lwa Saasira edda ng'ennaku omwezi 22 omwezi gwene guno gwa Nampiira, omubiri gw'omugenzi Cecilia Ogwalu gwidda kutwalibwa ku paalamenti ng'akabonero ak'okusiima emirimu gye, era weidda kubaawo n'olutyama olw'endawulo ku ssaawa 6 emisana, meni oluvannyuma omubiri gwe gutwalibwe mu maka g'omugenzi Bugoloobi, ng'eyo gwidda kutwalibwayo gutwalibwa okusabirwa ku All Saints Cathedral na Kasero ku lw'okubiri ng'ennaku omwezi 23. January 2024, the body departs A+ Funeral Home at 8 a.m. and is received at Parliament at 9 a.m. for viewing, and a special sitting will be at 12 noon. Omugenzi Cecilia Ogwalu oluvannyuma edda kuziikibwa ku lw'omukaaga lwa Saasira edda ng'ennaku omwezi 27 omwezi gwene guno gwa Nampiira, era ku lwambiddi lw'abadadda be baawera Ameka Ogwalu ku kyalo alita ekyaganibwa mu disitulikiti ey'Ekkole. Thereafter, the body will be taken to Dokolo via Soroti for a vigil at Adok sub-county, Dokolo district, where she has been the member of Parliament representing that district. Omukiise Cecilia Barbara Atim Ogwalu buti omugenzi n'owundi ku bakiise abalwire mu paalamenti nga bateeseza iwanga, ng'ono paalamenti yajingira mu mwaka gwa 1996 paka waafiirire nga n'abeera omukiise omukazi akiikirira disitulikiti ey'e Dokolo mu lukiiko olukulu olw'Iwanga, ng'era yayisizza ogw'enkomerero olunaku olw'eggulo mu Iwanga lya Buyindi gy'abeera yalumusibwa okufuna obwiddandabi. Honorable Cecilia Ogwalu had a long distinguished public service career dating back from 1979, when she was involved in foreign service, and thereafter she served in various capacities in numerous public enterprises, notably the Advisory Board on Trade. Ivan Kakoza nakusakire emboozi eno ku lwa Baba TV Amakonde. Kyaddaaki okubudaabuda abaserikale ab'eggye lya UPDF abalijja okuba nga tebawummuzibwa mu mwezi ogwokuna ku komenkerezo y'olunaku olwaleero
Walere mu balakisi ya Gaddafi eyaganibwa mu kibuga eky'Idinda. Wano amyuka minisita omubeezi owabadirwanaku Honorable Huda Oleru Abason akomenkerezebwa omusomo guno era yasinziira wene wano yasaba abana balijja okuba nga tebawummuzibwa okuteekerateekera obukalamu empiya edirijja okubaweebwa nga akasiimo olwo ne basobole okuba nga tebaddifunamu. Ebisingawo abasasi baife n'abali nabyo. Abasirikale b'eggye lya UPDF ababeire mu kusomesebwa kwa sabiiti enamba nga beetegekera okuwummuzibwa ng'ennaku d'omwezi 30 omwezi ogwokuna omwaka gwene guno gwa 2024 bafundikiira okusoma kwaibwe. Olwaleero minisita omubeezi ow'abadirwanaku Honorable Huda Oleru Abason alukomenkereza mu maani ng'abeebaza olw'omulimu gwe bakolera iwanga okumala ebbanga erinene era ne balifuula iwanga irungi eri abagwire okuwummuliramu nga bali mu mirembe awazira abatataagamya. To see how we can mechanize this country, how economically we can join second class of the countries. We are tired of being a poor country. Can we now go to a middle income economy? Therefore, welcome you to look at that direction. We are also somehow a bit fortunate that our military takes that opportunity to bring us here for 1 week and prepare us that the next thing that you are going to move is what you are beginning today. Abasinga mu bana balijja okuwummuzibwa baweereza ebbanga erisweka mu myaka 3 era minisita wano wasinzire yabeebaza olw'okuba abagumiikiriza wagati nga balwanira. It's because all of you were in barracks. You are now going to go to your villages. You may remain there alone. But this is now an opportunity. Before you leave today, all of you must have, first of all, a WhatsApp group. Have your own WhatsApp group so that you continue to coordinate every minute. When you feel something that you are feeling lonely, just start there. Minisiteri abategeezezza nti kino tekitegeeza nti amagye bagaviirire mu irala wabula ekyawukanamu ku nti baidda kutoolamu ekyambalo aye nga baidda kusigala nga baweereza b'eiwanga era abaaniriza mu lugendo lw'abadirwanaku. I want to thank you. You joined the force. That time, people were joining force not for employment, not for money, but to defend the country, and indeed that is the time you joined the forces. And you remained there despite all the difficulties. I'm aware there are some of you here who were fighting without even putting on a uniform. Some of you must be there if we give you the opportunity to say. You either have the trousers and the uniform, the shirt is different. Or here the shirt is a uniform, the trouser is different. To see how we can make the environment even far much better. Because now we have amended the UPDF policy to bring the issues of veterans. The policy has already been in place now. So all the challenges that are affecting veterans have been captured in that policy. Jengo area nakusakira emboozi eno kulwa Baba TV Amakonde. Kale webale ino omusasi waife olw'emboozi eyo akaire kano ndijja kuba nga tempumula mu katono ndire n'ekitundu ekyokubiri eky'Amakonde ku 3 tovaawo.